ಇದು
യോഗം ആരംഭിക്കുകയാണ്. പുറത്തു നിൽക്കുന്നവർ സമ്മേളന പന്തലിൽ ഉപവിഷ്ടരാവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. സമ്മേളന പന്തലിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്നവർ
ദയവ് ചെയ്ത് പന്തലിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
ആര്യവൈദ്യശാല സ്ഥാപകൻ വൈദ്യരത്നം P.S വാര്യരുടെ അനർഘ ജീവിതത്തെ സ്മരിച്ചാദരിച്ചുകൊണ്ട് കൊല്ലംതോറും നടത്തി വരാറുള്ള സ്ഥാപക ദിനാഘോഷമാണ് അല്പസമയത്തിനകം നടക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാ മാന്യാതിഥികൾക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ സൈലൻറ്റ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. യോഗം ആരംഭിക്കുകയാണ്. വിശിഷ്ടാതിഥികളെ സ്നേഹാദരപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി വീണ ജോർജ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA പ്രൊഫസർ KK ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ, മുൻ ജാർഖണ്ഡ് ഗവർണറും മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായ ശ്രീ പ്രഭാത് കുമാർ IAS റിട്ടയേർഡ്, ചീഫ് ഓഫ് ബ്യൂറോ ഡൽഹി ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സീനിയർ അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർ ശ്രീ വെങ്കടേഷ് രാമകൃഷ്ണൻ, പ്രശസ്ത നാടകകൃത്ത് ശ്രീ ഓംചേരി NN പിള്ള, ആര്യവൈദ്യശാല മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റിയും ചീഫ് ഫിസിഷ്യനുമായ ഡോക്ടർ PM വാര്യർ, ആര്യവൈദ്യശാല ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ GC ഗോപാലപിള്ള, ആര്യവൈദ്യശാല ജോയിൻറ്റ് ജനറൽ മാനേജർ ശ്രീ P രാജേന്ദ്രൻ എന്നീ മാന്യ വ്യക്തികളെ ഏറെ ആദരവോടെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അധ്യക്ഷൻ്റെ അനുവാദത്തോടെ കാര്യപരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥന ശ്രീ കോട്ടയ്ക്കൽ നാരായണൻ. ശംഖം ചക്രം ജളൗകാം ദധതമൃതകുംഭം ചാരുദോർഭിശ്ചതുർഭി സൂക്ഷ്മസ്വച്ഛാദിഹൃദ്യാം ശുകപരിവിലസൽ മൗലിമം ഭോജനേത്രം കാളാംഭൂതോജ്വലാംഗം കടിതടവിലസൽ ചാരുപീതാംബരാഢ്യം വന്ദേ ധന്വന്തരിം തം നിഖിലഗതവന പ്രൗഢദാവാഗ്നി നീലം. സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനായി മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റിയും ചീഫ് ഫിസിഷ്യനുമായ ഡോക്ടർ PM വാര്യർ അവറുകളെ വിനയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. മാന്യ സദസ്സിന് വന്ദനം. ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ സ്ഥാപകൻ വൈദ്യരത്നം PS വാര്യരുടെ മഹിതമായ സ്മരണയെ ആദരിക്കുന്നതിനും കേരളീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക വ്യാവസായിക ആയുർവേദ വൈദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയ മഹത്തായ സംഭാവനകളെ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനുമാണ് എല്ലാ വർഷവും സ്ഥാപക ദിനാഘോഷം നടത്തിവരുന്നത്. ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തും അതിന് ശേഷവും സമൂഹമാകെ പ്രകാശം പ്രസരിപ്പിച്ച ജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർമ്മരംഗങ്ങളും ജീവിതവും നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സുവ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെടും. അതായത് വൈദ്യരത്നം ജീവിച്ചത് കാലത്തിനൊപ്പം മാത്രമായിരുന്നില്ല, കാലത്തിന് മുൻപേയും കാലാധിപത്യയായും ജീവിക്കുക എന്ന അസുലഭത സാക്ഷാത്കരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പതിറ്റാണ്ടുകളായി സ്ഥാപക ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിൽ നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യമായി നിലകൊണ്ട കുട്ടിമാൻ്റെ ഡോക്ടർ PK വാര്യരുടെ അഭാവത്തിലാണ് ഈ വർഷത്തെ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത്. ശാരീരികമായി അദ്ദേഹം നമ്മോടൊപ്പം ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ തുടിച്ചു നിൽക്കുന്ന
അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നാം ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നത്. കുട്ടിമാന്റെ ദീപ്തമായ ഓർമ്മകൾക്ക് മുൻപിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. വൈദ്യരത്നം PS വാരിയരുടെ ചരമദിനമായ ജനുവരി 30 സാധാരണയായി സ്ഥാപക ദിനാഘോഷം നാം നടത്തിവരാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ വർഷം ജനുവരി മാസത്തിൽ ഒമിക്രോൺ രോഗഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ സർക്കാരുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥാപക ദിനാഘോഷവും നീട്ടിവെക്കുവാൻ നാം നിർബന്ധിതരാവുകയായിരുന്നു. എന്തായാലും COVID-19 വ്യാപനം കുറേയേറെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുവാൻ സാധിച്ച ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സ്ഥാപക ദിന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ എത്തിച്ചേർന്ന നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്ന സന്തോഷകരമായ കൃത്യമാണ് എനിക്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ളത്. സാംസ്കാരിക രംഗം, രാഷ്ട്രീയ രംഗം, ഭരണനിർവഹണ മേഖല, ധൈഷണിക മേഖല എന്നിവിടങ്ങളിൽ സുവ്യക്തമായി മുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഏതാനും സുമനസ്സുകളുടെ പങ്കാളിത്തം ഈ സമ്മേളനത്തെ സമ്പുഷ്ടമാക്കും എന്നത് തീർച്ചയാണ്. ഇന്നത്തെ സ്ഥാപക ദിനാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി വീണ ജോർജ് അവർകളാണ്. മാധ്യമപ്രവർത്തക, പ്രഭാഷക, വനിതാ മേഖലയിലെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തക എന്നിങ്ങനെ ബഹുമുഖമായ കർമ്മരംഗങ്ങളിൽ സജീവമായ സാന്നിധ്യമാണ് അവരുടേത്. ട്യൂബർക്കുലോസിസ് രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തിയതിന് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ പുരസ്കാരം കേരള സർക്കാരിന് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാതൃകാപരമായ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ശ്രീമതി വീണ ജോർജ് അവർകളാണ്. ബഹുമാന്യയായ ശ്രീമതി വീണ ജോർജിന് ആര്യവൈദ്യശാല പേരിലും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA പ്രൊഫസർ ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ അവർകളാണ്. ജനജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണർന്ന മനസ്സോടെ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധിയാണ് അദ്ദേഹം. ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായ പ്രൊഫസർ ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങളെ ആദരപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ സ്ഥാപക ദിന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സ്ഥാപക ദിന പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്ന മുഖ്യാതിഥി ശ്രീ പ്രഭാത് കുമാർ IAS റിട്ടയർഡ് അവർകളാണ്. ജാർഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനത്തെ മുൻ ഗവർണറും ഇന്ത്യൻ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായി ഭരണനിർവഹണ രംഗത്ത് സ്തുത്യർഹമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭരണത്തെക്കുറിച്ചും ഭരണനിർവഹണ രംഗത്തെക്കുറിച്ചും സമൂഹത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയായ IC സെന്റർ ഓഫ് ഗവേണൻസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് ശ്രീ പ്രഭാത് കുമാർ. അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ആര്യവൈദ്യശാല, I cordially welcome our chief guest, Sri Prabhat Kumar, IAS, former governor of the state of Jharkhand and former secretary to the Cabinet of India and president IC Center for Governance to this auspicious occasion. സ്ഥാപക ദിന സമ്മേളനത്തിലെ സവിശേഷവും മൗലികവുമായ പരിപാടിയാണ് വൈദ്യരത്നം PS Varier സ്മാരക പ്രഭാഷണം. ഈ വർഷത്തെ സ്മാരക പ്രഭാഷണം മഹാമാരിക്കാലം തേടുന്ന ബഹുമുഖ ആധുനികതയും നവീന വികസന വഴികളും എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ചാണ് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീ വെങ്കടേഷ് രാമകൃഷ്ണൻ പ്രശസ്തനായ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും സാമൂഹിക സമസ്യകളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന സൂക്ഷ്മദൃക്കുമായ നിരീക്ഷകനാണ്. വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളിൽ രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെ ആഴത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്ത് പൊതുജനസമക്ഷം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾക്കായി സമകാലിക ലോകം ശ്രദ്ധാപൂർവം കാതോർക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീ വെങ്കടേഷ് രാമകൃഷ്ണനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സസന്തോഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സ്ഥാപകൻ ലോകത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ശ്രീ ഓം ചേരി NN പിള്ള അവർകളാണ്. അധ്യാപകൻ, നാടകകൃത്ത്, ഗ്രന്ഥകാരൻ എന്നിങ്ങനെ ബഹുമുഖമായ കർമ്മരംഗങ്ങളിൽ സജീവമായ സാന്നിധ്യമാണ് ശ്രീ ഓം ചേരിയുടേത്. നാടകരചനയ്ക്ക് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെയും
ആത്മകഥാരചനയ്ക്ക് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെയും പുരസ്കാര ജേതാവാണ് അദ്ദേഹം. ആകസ്മികം എന്ന ശീർഷകത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ തലമുറകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന വഴിവിളക്കുകളായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. സമാദരണീയനായ ശ്രീ ഓംശേരി NN പിള്ളയെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ആമുഖ ഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നത് ആര്യവൈദ്യശാല ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ GC ഗോപാലപിള്ള അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഔപചാരികമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും. വൈദ്യരത്നം PS വാരിയരുടെ 150-ാം ജന്മദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ സ്മാരക ഗ്രന്ഥം ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. 2 ഭാഗങ്ങളിലായി 500ഓളം പേജുകളുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വൈദ്യരത്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളും ചരിത്രാംശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 2 പുസ്തകങ്ങൾ കൂടി ഈ സമ്മേളന വേദിയിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സംഗീത നാടകങ്ങളുടെ രചയിതാവും പ്രോത്സാഹകനും ആയിരുന്നുവല്ലോ PS വാരിയർ. ഈ രംഗത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളെ വിലയിരുത്തുന്ന പുസ്തകമാണ് ഡോക്ടർ NBG എഴുതിയ കേരളീയ ദൃശ്യവേദിയും PS വാരിയരുടെ സംഗീത നാടകങ്ങളും. ആസ് മെമ്മറി അൺഫോൾഡ്സ് എ ബുക്ക് ഓൺ ഡോക്ടർ PK വാരിയർ എന്ന പുസ്തകം ഡോക്ടർ PK വാരിയരെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൗത്രനായ വിവേക് വിജയൻ്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളാണ്. ശ്രീ ഡോക്ടർ NBG, ശ്രീ വിവേക് വിജയൻ എന്നിവർ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. അവർ 2 പേരെയും സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സ്ഥാപക ദിന സമ്മേളനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നൽകുന്ന പുരസ്കാരങ്ങൾ, സ്കോളർഷിപ്പുകൾ, എൻഡോമെന്റ് പ്രൈസ് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി എത്തിച്ചേർന്ന ഗവേഷകർ, PG വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ കൃതജ്ഞത പറയുന്ന ജോയിന്റ് ജനറൽ മാനേജർ കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് ശ്രീ രാജേന്ദ്രനെ ഔപചാരികമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഓരോ വർഷത്തെയും സ്ഥാപക ദിന സമ്മേളനം വൈകാരികവും സ്നേഹപൂർണവുമായ ഒരു അനുഭവമാണ്. ദീർഘകാലം സ്ഥാപനത്തെ സേവിച്ചതിന് ശേഷം വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്ന മുൻകാല ജീവനക്കാർ, ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജീവനക്കാരും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും, ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ അംഗീകൃത ഡീലർമാർ, ഇവരെല്ലാം ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ ബന്ധുക്കൾ, മിത്രങ്ങൾ, അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ, കോട്ടയ്ക്കൽ പ്രദേശത്തെ വ്യാപാരികൾ എന്നിവർക്കും ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർക്കും സ്വാഗതം പറയുന്നു. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ തീവ്രത കുറേയൊക്കെ ശമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ലോകം മുൻപോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മഹാമാരികളും വെള്ളപ്പൊക്കവും സാമൂഹികമായ അസ്വസ്ഥതകളും നമ്മുടെ നാടിനെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ സ്ഥിതപ്രജ്ഞതയോടെയും അഗാധമായ മാനവികതയോടെയും നിലകൊണ്ട ചരിത്രമാണ് വൈദ്യരത്നത്തിൻ്റേത്. സമാനമായ മറ്റൊരു കാലത്തിലൂടെ നാം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വൈദ്യരത്നത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് ശുഭകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളാണ്. ആ പ്രതീക്ഷകൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. നന്ദി സർ. ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ഈ സ്ഥാപക ദിന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നിർവഹിക്കുന്നത് കേരള ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി വീണ ജോർജ് അവർകളാണ്. ശ്രീമതി വീണ ജോർജിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ബഹുമാനായ MLA ശ്രീ ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ, ഡോക്ടർ PM വാര്യർ, ഡോക്ടർ ഗോപാലപിള്ള, ശ്രീ പ്രഭാത് കുമാർ IAS, ശ്രീ വെങ്കടേഷ് രാമകൃഷ്ണൻ, ശ്രീ ഓംശേരി, പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കൾ. കോട്ടയ്ക്കൽ ആയുർവേദശാലയുടെ സ്ഥാപകൻ വൈദ്യരത്നം ഡോക്ടർ PS വാര്യർ സാറിന്റെ സ്മരണ പുതുക്കുന്നതിനും ധന്യമായ ആ ജീവിതത്തിനും പ്രവർത്തനത്തിനും മുതൽ ആദരമർപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ സ്ഥാപക ദിനത്തിൽ നമ്മളേവരും സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ ദശകങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സാമൂഹിക മുന്നേറ്റത്തിന്റെ വലിയൊരു പ്രതീകമാണ് കോട്ടയ്ക്കൽ ആയുർവേദ വൈദ്യശാലയും അതോടൊപ്പം തന്നെ PS വാര്യർ സാർ.
അറിവ് സാർവത്രികമാണ്, അതെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളിലുമുള്ളവർക്കും ഒരു വ്യത്യാസങ്ങളുമില്ലാതെ, മതപരവും ജാതീയവും സാമുദായികമായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അറിവ് പകർന്നു നൽകണമെന്നുള്ള വലിയ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി, സാമൂഹ്യ നീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ജീവിത വീക്ഷണത്തോടുകൂടി, സാമൂഹ്യ വീക്ഷണത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടലാണ് വാര്യർ സാർ കാലഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയത് എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രവേശനം നൽകുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് നൽകി സാമൂഹികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പണം നൽകി സഹായിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റൈപ്പൻഡ് നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള വലിയ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടലുകൾ അക്കാലത്ത് നടത്തി എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിൽ ആദരവ് ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആയുർവേദത്തെ ലോക ഭൂപടത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഡോക്ടർ പി കെ വാര്യരെ ഈ അവസരത്തിൽ ആദരപൂർവ്വം അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണകളിൽ നമ്മൾ ഏവരും പ്രചോദരാകട്ടെ എന്നും ആശംസിക്കുന്നു. ആയുർവേദത്തിന് അനന്തമായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഉള്ളത്. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ആയുർവേദത്തിന് സവിശേഷമായ സ്ഥാനമുണ്ട്. അതുപോലെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് ആയുർവേദത്തിനുണ്ട്. വലിയ സംഭാവനകൾ ആയുർവേദത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ചിട്ടകൾ, ശീലങ്ങൾ, അത് പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി തന്നെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ആയുർവേദമാണ് ഏറ്റവും മികച്ച നമുക്ക് മുന്നോട്ടൊരു ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ എടുത്തു പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം, നമ്മുടെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കണ്ണൂരിലെ രാജ്യാന്തര ആയുർവേദ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം. അതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഒരു ആയുർവേദ ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായി ഇതിനെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, എല്ലാവരുടെയും സഹകരണവും പ്രോത്സാഹനവും അതിന് ഉണ്ടാകണം, പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ അവസരത്തിൽ എടുത്തു പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വാര്യർ സാറിന്റെ കാലശേഷം, വൈദ്യരത്നത്തിന്റെ കാലശേഷം സ്ഥാപനങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കണമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ദീർഘവീക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു, ദിശാബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു, വ്യക്തമായ ദിശാബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏറെ ക്ലേശങ്ങൾ സഹിച്ചു കെട്ടിപ്പടുത്ത സ്ഥാപനം അത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടണമെന്നുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആയുർവേദശാലയുടെ പുരോഗതിയുടെ സത്ഫലങ്ങൾ സമൂഹത്തിനാകെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, സ്ഥാപന ലക്ഷ്യങ്ങൾ അത് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാരും സ്ഥാപനത്തിന് ഓരോരുത്തരുടെയും ആ സ്വപ്നം പങ്കുവയ്ക്കുകയും അതിനൊപ്പം തന്നെ അതിന് എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള പിന്തുണയും സർക്കാർ തലത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം ഇത്തവണ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകമായി പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കോട്ടയ്ക്കൽ ആയുർവേദശാല പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാതയും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ മാതൃകാപരമാണ്. സമൂഹവുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് മഹത്തായ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആയുർവേദശാല ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നടത്തുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ സ്ഥാപക ദിനാഘോഷം നിങ്ങൾ ഏവരുടെയും അനുമതിയോടുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതായി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു മാഡം. ആര്യവൈദ്യശാല ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ GC ഗോപാലപിള്ള അവർകളെ ആമുഖ ഭാഷണത്തിനായി സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Respected Chairman of the meeting and MLA, Professor Abid Hussain Tangal, our beloved Managing Trustee Dr. P.M. Varier, Srimati Veena George in online, Honorable Minister, my own elder brother status, Sri Prabhat Kumar ji, Mr. Venkatesh Ramakrishnan, Sri Om Chedi N.N. Pillai, Mr. Rajendran, our colleague, and most respected, beloved friends in the audience, maybe in the online also. As an introductory address,
I was thinking I would have been more comfortable in Malayalam, but then our esteemed guests also there, I should do justice to that. Hence, let me speak a few words in English. The time allotted to me is around 15 to 20 minutes. Let me try to do justice to comprehend certain ideas on human aspects or human relations, whatever you call it. Let me dwell upon the subject when we talk about human values. The first thing come to my mind is some sort of a resistance to change which is coming among anybody, anyone, any human being. There is nothing novel about resistance to change because it was there from time immemorial. Even you look at the history. What happened to Galileo? When he wanted to say that the stars, the heliocentric theory, he was under heavy torture to renounce that theory. He was tortured very badly. Science, the modifications, the reformation, the transition, there was a resistance. Come back to Socrates in Greece. He was charged with a big allegation that he is misguiding the youth, and the punishment was he was poisoned to death. There can be any number of examples like that. There is a resistance to change, so which is been in the history all along. It is in this context that we think about the great founder, Vaidyaratnam P.S. Varier, whose far-sightedness made this organization into a great success. 120 years journey, not a very simple thing. Imagine for a moment the year 1900 to 1902. I was discussing with Dr. Balachandran a little while ago on this period. The age-old tradition of indigenous medicine was under severe attack from several quarters, especially the colonial British. They, in their eagerness to assert the supremacy of Western science, I don't want to say Western medicine, but Western science. If I say Western medicine, some people raise their eyebrow and there will be criticism, but Western science. The colonial autocrats, they resisted the growth of indigenous medicine, which is Bharatiya Chikitsa Reeti. So the native values they wanted to suppress. They even delegitimize the authenticity of Indian systems of medicines. Yes, we have certain problems like ignorant doctors, stagnant knowledge, and non-availability of quality medicines. But that may not be a reason to challenge the age-old proven system of Ayurvedic medicine. Here comes the great role played by Dr. P.S. Varier. He organized his fellow physicians, installed confidence in them. He was leading the Ayurveda physicians in that period for creative introspection based on their own experience. Coming to the management part of running the Adi Vaidyashala, it was always felt that Dr. P.S. Varier's basic foundation for working was based on human values. Irrespective of religion or caste, he loved human beings and the nature as equally. This is the context I wanted to think about the human side of management as also humanity. Look at India. I don't know whether I am fit enough to speak on this because Sri Prabhat Kumar, the president of the Center of Governance
who used to spread the message in this line or similar lines or different lines. So I may not be in a fitness of things to talk about it. However, look at India, the treasure house of spirituality of the world. I always used to lament what is happening to our great country, what we are seeing around the whole country today. What is the root cause of these problems what we are facing? More than half of our population, that is over 600 million, yet sunk in poverty, ignorance, squalor and suffering. Why so? Why science and technology, which has not achieved in our country the miracle that happened in Western countries? What happened in India? Why did the blessings of science not flow from the scientist and his laboratory to the mass of the people in a big way? The whole Indian should think what is going wrong. Unfortunately, we all wanted independence. After independence, we divorced our education. This is the root cause of the problem. What is happening in the LKG class, even before? Politics and administration was the most important thing, as we are seeing now. We divorced our education, politics and administration from the humanistic impulse, and so these lost the capacity to alleviate the human sufferings. This is a situation in which we have been put. The deplorable situation of education, I mentioned right from the KG class. Certain things are forgotten. Honesty and integrity. No class, not even home, this is being talked about it. How you make money? What is the religion? What is your friend's caste? This is the order of the day today. The parents are mostly responsible for this. Then how do we expect the society to improve? What is the solution for this? Certain things are forgotten. Respect, kindness, the value of justice. Where is it now? There is a difference between intellectual education and value-based education. Intellectual education touches the brain. Value-based education touches the heart. What do we want? In front of the tuition centers, queue, students are dropped in the car. I have seen in a village where there's a big tuition center, popular man. Hundreds of cars in the evening, the traffic block. Otherwise, in the road is only 1 or 2 cars a day. What is happening to us? So the intellectual education has taken supremacy over the value-based education. So nobody wants the value-based education. This is the issue today. I just wanted to I always used to take a letter from Abraham Lincoln to the school teacher. His child was about to send to the school. He wrote a very touching letter. Every parent should read it again and again and again, irrespective of the age. My son started today. I wish you could treat him gently. So, dear teacher, will you please take him by his hand and teach him things he will have to know, but gently if you can. He will have to know that all men are not just. He should see the other side. Not everything is in a... The other side also should learn. The world is not... Should understand that. All men are so.
him. He should understand. But teach him also that for every scoundrel, there is a hero. That for every crooked politician, there is a dedicated leader. He should understand both. Teach him, if you can, that 10 cents earned by hard work is far more than $1 or $2 otherwise you are finding. No lottery. You have to work hard and earn even 10 cents. That has a value. In school, my dear teacher, it is far more honorable to fail than to cheat. Teach him to learn how to gracefully lose and enjoy winning when he does win. Teach him to be gentle with people, tough with tough people. He should learn that also. Steer him away from the envy if you can. Teach him the secret of quiet laughter. It is not a morose, rigid pattern of life. Tell him how to laugh. Teach him, if you can, how to laugh when he is sad. Teach him there is no shame in tears. Teach him there can be glory in failure and despair in success. Teach him also to scoff off, nothing to worry of the cynics in front of him. That he should learn. Teach him also, if you can, the wonders of books. Teach him to have the learning of the nature. Teach him also faith in his own ideas. Very important. Let him bring forth ideas. Even if everyone tells they are wrong, let him stand on his own foot, saying that this is right. Try to give my son the strength. It's very important. Not to follow the crowd when everyone else doing it. If he is conscious about his decision, how many people can do this? Many people think that unless you go for the materialistic pleasure, what are you going to do? Yes, your conscience. Can we give importance to our own conscience? Or to go behind the materialistic pleasures? Teach him also to filter all that hears on a screen of truth and take only the good that comes through. Teach him to sell his talents, and very important. Teach him also to sell his talents and brains to the highest bidder. You take your money because you have acquired knowledge. Don't hesitate. The highest bidder, but never a price tag on his heart and soul. I think that is the great lesson our founder told us probably. Teach him to have sublime faith in himself, because then he will always have sublime faith in mankind, in God also. Anyway, while speaking about Abraham Lincoln's letter, I remember certain few Sanskrit lines which has been inscribed maybe 400 BC. This used to come in the Malayala Rajyam newspaper in my school classes, in my early school classes. Ninnandu neeti nipuna yadivastuvantu Lakshmi sama vishadu gachadu va yadheshtam Addeva va maranavastu yugantareva Nyayat pada pravichalandi padam nathira. It means any diplomat or legal expert or nayago vidathar, let them praise me or condemn me. I don't mind. Even if Lakshmi Devi, the goddess of wealth, let her come and abandon me.
my death, let it happen today or tomorrow after a century. But however, the real heroes never bother and will not deter from their principled path. Last one, Nayat Patha Pravichalanti Padam Nathira. Thiranmar never does that. So this is a great lesson. I mean, coming back to the situation, I remember when I invited Dr. APJ Abdul Kalam, he was repeated in the Loyola School, Trivandrum. He was telling the students, and some student asked, how do we contain corruption in our country? He looked at him for a moment, thought for a while. This happened in some other school in North India also. He said, this is a public school. Please understand that very few people have the opportunity to learn a public school like this. You have been empowered by your parents to come to this public school. Most of these people coming either the school bus or car. All facilities you are enjoying, which 99% of the youngsters in this country is unable to afford. Your question was how to contain corruption. You go and tell your father, if whether he's a bureaucrat or industrialist or whoso may be, if you are making money through wrong practices, I don't want your car, I don't want your dress, I don't have any luxury. If you are making your money through legal means only, I want this. Because every parent saying that I am doing little bit corruption here and there for taking care of my family. Can you say this? He asked the students. That was a wonderful message I thought of repeating to here. Now let us glimpse through another 5 minutes. Let me glimpse through the system of administration. What makes a static system of administration management dynamic is the human orientation. There the heart is touched, not mere intellect. It is when heart responds to heart. Look at the files lying in the secretariat. 1 year, 2 years, even our Ayush programs, how many months it is lying? 45 years of my experience in public sector. Earlier, my dear brother, Mr. Prabhat Kumar was pointing to me, you are a public sector man. Yes, we have the experience of files pending in the secretariat. Years, months, never come back. If the person, whether it is a secretary or a clerk, who is handling the gratuity, pension, ESA, whatever subject of the poor fellow who is sitting far and near, if the heart responds to the heart, if there is a vibration from the person who handles the file to the person, unknown person sitting far away, if it vibrates for a second, the file for waiting for a decision on your gratuity or pension or provident fund will not lie more than 5 minutes. Whereas this is taking months and months and months. What is the service aspect? They are called government servants. I'm sorry for making a criticism about the so-called bureaucracy, but this is what it is. Anyway, unless it is transformed into dynamic development, administration and management, there is no way. There is an appropriate strategy in everything. There is always a complaint that nothing moves in bureaucracy. That's what I said now. But every file in front of an officer should respond to the heart. Let us look at the Indian scenario concerning human values. The way things are happening around us today is quite disappointing. Our people have a long way to go to understand the implication of this value, Indian value, not a foreign imported value, Indian value, and to implement it with a view to achieve total human development in India. When we become politically free, our Constituent Assembly gave us nation a republic, democratic constitution, which to be inspired by the humanistic impulse. But over a period of time,
we have forgotten everything. Our people are endowed with intelligence and very ambitious people, varied talents. Today we are most of being the third among the nations in terms of the scientific and cultural orientation. But where are we now? A nation cannot become great without self-discipline. And self-discipline is the mark of real free man. Anyway, I can speak volumes and volumes about it because time is a big constraint. In this occasion, if I could say a few words on human values in day-to-day life as well as administration, I think I have done my justice. And once again, thank you for the patient listening and thank you very much. താങ്ക് യു സർ. ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA പ്രൊഫസർ KK ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ അവർകളെ അധ്യക്ഷ ഭാഷണത്തിനായി ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സങ്കടത്തിൻ്റെയും സമ്മിശ്രമായ ഒരു സന്ദർഭമാണിത്. 120 വർഷക്കാലം ആകുന്ന ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപക ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷകരമായ സന്ദർഭം. നമ്മളോടൊപ്പം മാർഗദർശിയായി വഴി കാണിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേ നടന്നു നീങ്ങിയ PK വാര്യരുടെ മരണശേഷം ഒന്നിച്ചുകൂടുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൻ്റെ സങ്കടകരമായ സന്ദർഭം. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപക ദിനാഘോഷത്തിൻ്റെ സ്വാഗത പ്രാസംഗികൻ പ്രിയപ്പെട്ട PM വാര്യർ, ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി വീണ ജോർജ്, ആമുഖപ്രകാശനം നടത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഗോപിനാഥ് പിള്ളൈ, the two eminent persons who is our guest here, Mr. Prabhat Kumar A.S, the former governor of Jharkhand, and Mr. Venkatesh Ramakrishnan, the chief bureau of Delhi Senior Associate Editor, Frontline Hindu Group, ഓംശേരി NN പിള്ളൈ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രകൃതിയെയും മനുഷ്യനെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു PS വാര്യർ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടവും നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ആ ബോധ്യപ്പെടുത്തലിൻ്റെ പ്രായോഗികത പ്രാവർത്തികമാക്കിയാണ് ആര്യവൈദ്യശാല എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹാപ്രസ്ഥാനവും സ്ഥാപനവും സ്ഥാപിക്കുകയും അതിന്ന് കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും ലോകത്തിലെയും തന്നെ ആയുർവേദ രംഗത്തെ പ്രശസ്തമായ സ്ഥാപനമായി അംഗീകരിക്കുകയും അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ അങ്കണത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് PS വാര്യരും PK വാര്യരും കാണിച്ചു തന്ന സാമൂഹികതയുടെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഐക്യത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും മഹനീയമായ മാതൃക പിന്തുടരാൻ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാഘോഷമായി, ഒരു സ്ഥാപക ദിനാഘോഷമായി ഞാനിതിനെ കാണുകയാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതക്കനുസരിച്ച് നമുക്കിടയിൽ ഭിന്നതകളും വൈവിധ്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ, എന്നാൽ ബഹുസ്വരതയുടെ രാജ്യത്ത് ഐക്യത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ യശസ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഈ നാടിനും പ്രദേശത്തിനും അങ്ങനെയൊരു സന്ദേശം നൽകാൻ ഈ സ്ഥാപക ദിനാഘോഷത്തിന് കഴിയും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിന് മുന്നോട്ട് വന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്, അനുമോദിക്കുകയാണ് ഈ നാടിന് വേണ്ടി.
ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല, സമയപരിധി വളരെ അധികമുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയാം. ഇവിടെ പ്രസാദനം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്ന 3 പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒന്ന് സ്മരണികയാണ്, മറ്റൊന്ന് 2 പുസ്തകങ്ങളാണ്. അതിലെനിക്ക് ആശ്ചര്യകരവും ചാരിതാർത്ഥജനകവും സന്തോഷകരമായി തോന്നിയത് വിവേക് വിജയൻ്റെ പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നു എന്നതാണ്. പത്രങ്ങളിലൂടെ ഞാനത് വായിച്ചു. ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തലത്തിൽ സംസ്കൃതത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ വേദങ്ങളെയും ഭാഷകളെയും ചിന്തകളെയും ഒക്കെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആവശ്യതകൾക്കപ്പുറത്തും തനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട വിവേക് വിജയൻ. ആ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് പത്രങ്ങളിൽ വന്നത് ഞാൻ വായിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട JP എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിരുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പരിതസ്ഥിതിയാണ് അവൻ്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവമായി ഭവിക്കുന്നത് എന്ന് എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിലും PK വാര്യരുടെ ആത്മകഥയിലുമൊക്കെ. PK വാര്യരെ കുറിച്ച് അതിനെ പിതൃപുത്രൻ തന്നെ പൗത്രൻ എഴുതുന്നത് വന്ദേമാതരം കേൾക്കുന്ന ഈ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലും രാവിലെ വന്ദേമാതരം കേൾക്കുന്ന അച്ചാച്ചനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ കുട്ടിയെയാണ്. സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഇത്രമാത്രം വലുതായിട്ടും ഇത്രമാത്രം വികസിച്ചിട്ടും റേഡിയോയിലൂടെ ആ വാക്ക് കേൾക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വന്ദേമാതരം കേൾക്കുന്നത് തൻ്റെ ഓർമ്മകളെ ഒരു പഴയ കാലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും അത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ അടിത്തറയായിരുന്നു എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് മുമ്പിൽ തെളിയിക്കപ്പെടാനും കൂടി വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രമാത്രം ഹൃദയവിശാലതയുടെ മൂർത്തിമത് ഭാവമായിരുന്നു PK വാര്യരും അതിൻ്റെ അനന്തരാവകാശികളും എന്ന് നമുക്കിതിലൂടെ കാണാൻ കഴിയുകയാണ്. അതുതന്നെയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്. അത് അനാവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൗത്രൻ ആ പുസ്തകം ഇറക്കുമ്പോൾ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതാണ്, അനുമോദിക്കേണ്ടതാണ്. ആ കുട്ടിയുടെ പരിതസ്ഥിതിയുടെ ഒരു മൂർത്തിമത് ഭാവം തന്നെയാണ് ആ പുസ്തകത്തിലൂടെ പുറത്തു വരാനിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ അനുമാനിക്കുകയാണ്. ഈ സന്തോഷകരമായ സന്ദർഭത്തിൽ എല്ലാവരോടുമുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ്. ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു, സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഈ സ്ഥലവും ഈ സൗകര്യങ്ങളും ഈ സ്ഥാപനവും ഈ നാടിൻ്റെ സാമുദായിക സാമൂഹിക ഐക്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ പൂർവസൂരികളായ മഹത്തുക്കളായ ആളുകൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുവോ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു മുഴം കൂടി മുന്നേ നടന്നുകൊണ്ട് കടന്നു പോകാൻ ഇതിലൂടെ വരുന്ന PM വാര്യരടക്കമുള്ള മുഴുവൻ ബഹുമാന്യരായ ആളുകൾക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നിങ്ങളെയൊക്കെ ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്. നന്ദി സർ. ഇന്നിവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥാപകന്റെ 150-ാം ജന്മവാർഷിക സ്മരണിക ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA പ്രൊഫസർ KK ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ ആര്യവൈദ്യശാല CEO ഡോക്ടർ GC ഗോപാലപിള്ള സാറിന് നൽകിയാണ് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത്. ഇരുവരെയും പ്രകാശന കർമ്മത്തിനായി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you, sirs. Now, we cordially invite our chief guest, Shri Prabhat Kumar IAS retired, former Governor Jharkhand, former Cabinet Secretary of India and President IC Center for Governance to deliver the Founders Day lecture.
Chairman of the event, Professor Abid Hussain Thangalji, Honorable Minister Srimati Veena George online, the Managing Trustee of R.A. Vaidyashala, Dr. P.M. Varier, the CEO of the R.A. Vaidyashala, Dr. Gopala Pillai, eminent media person, Sri Venkatesh Ramakrishnan ji. Okay. Shri Rajendran, Sri Om Cherian and Pillai online, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am extremely grateful to the R.A. Vaidyashala to have invited me here to deliver the Founders' Day lecture. I am extremely sorry that I can't speak in Malayalam. I wish I could speak in Malayalam. You see, ever since I got in touch with R.A. Vaidyashala Hospital in Delhi, I had a keen desire to come and see the Karma Bhumi of the great visionary Vaidyaratnam P.S Varier. It always intrigued me that how could a man set up this organization 1 century back and set Ayurveda at a pedestal to be a viable alternative to the Western system of medicine. And therefore, I readily agreed to come here. When my old friend, Dr. Gopala Pillai, asked me to come here and deliver this lecture. So I'm very grateful to him, and I'm so happy to be with you today. Normally, I speak without any paper. But since this is a very formal occasion, and it's a formal lecture, Founders' Day lecture, I thought I'll jot down my ideas on paper and read them out to you. This is because of 2 reasons. One, that if I speak extempore, then I might stray away from the subject. And also, I might overstep the time which has been allotted to me. So therefore, allow me to read whatever I have written. The subject of my talk is social enterprises need for a new ecosystem. Social enterprises, I'll tell you what social enterprises are and why we need a new ecosystem for them. You see, the life of Vaidyaratnam P.S Varier was an exemplar to his contemporaries. And I'm sure that it will continue to inspire the generations which are to come. Is it all right? So it was, apart from being a great visionary and a social reformer, in my view, Vaidyaratnam was an entrepreneur, a true entrepreneur. And he was much ahead of his time. And therefore, I'm going to speak on entrepreneurship. It may sound rather incongruous today to talk of entrepreneurship because there's a slowdown in the global economy. And people are talking about low GDP growth. People are talking about factories which are closing down.
and increasing unemployment. But I think this is the right time to set up an enterprise, because an enterprise which is conceived and is born during this stress times must go a very long way. You know, the other day I was witnessing an event in Delhi, and it was an event to celebrate the startups, those startups which have grown to become unicorns. It is said that we have the third largest number of unicorns in the world. And every 5 days, a new unicorn is born. But that day, when I listened to those unicorns, I found that none of them cared for the society. They are very entrepreneurs of very distinction. They need the admiration and accolades of the country. They are needed. But they don't care for meeting the social needs. And very rarely they have a social impact. But fortunately, there are many other enterprises which are of a different kind. You know, during these 2 years of the pandemic, we found that there was a spurt of these local initiatives, each with an object of meeting a social need. Like, for example, feeding the migrant workers, or performing cremations of infected bodies in various parts of the country, or providing oxygen cylinders to the sick. Now, all these initiatives were being taken all over the country, and the flow of human compassion during the 2 years of pandemic, it was a very heartwarming experience. A new paradigm of people-to-people transactions were emerging. So all these, you know, I was watching very closely. So during the next 15-20 minutes, I will talk about the importance of enterprises, social enterprises, which meet a social need in view of their ability to help the community. I believe that there's a need to sustain the work of policy environment for these social enterprises. You know, at the moment, we don't have any ecosystem, any policy environment for these social enterprises. In fact, as Dr. Gopala Pillai was also saying, oh, okay. Yeah, as Dr. Gopal Pillai was saying, that today there seems to be a concerted assault on the social values in every profession. In education, for instance, we have converted education institutions into teaching schools. We do not teach our children. We sell degrees and we sell appointments in the universities. This is what is happening in education. In medicine, we pinch kidneys and we advertise impossible cures. We perform unnecessary surgeries. And this is what we are doing. We are endangering the life of millions of infants and pregnant women by embezzling the funds which have been provided in the rural funds of medicine. In business, we have perfected the art of duping the financial institutions. We fudge balance sheets, we under-invoice and overprice, and we adulterate everything from milk to turmeric. And similarly, in every profession, I mean, these are the two professions I've singled out, but in every profession, they have these fault lines. They are not meeting the social needs. In business, the economist Milton Friedman, he said that the business of a business is only to make profits. He said there is no other social responsibility of business except make profits, increase the profits as much.
I am of the view that Milton Friedman's definition is very limited. I go beyond the observance of rules and regulations and being on the right side of law. I go beyond the CSR expenditure as required by the Companies Act. I go beyond even the triple bottom line approach of businesses. I am concerned with the core of business. I am concerned with the core of business being ethical. Providing some social good. That should be the core of the business. That marks the ethical twist in business, the ethical twist in entrepreneurship. A similar sentiment was exhibited by a recent resolution by 200 US companies. They all got together, the CEOs of 200 American companies, they got together and they issued a statement. And they said that the objective of a corporation is not only to make profits. The objective of the corporation is to better the society. And this statement, they supported the corporation with social objectives. I'm not talking about the NGO. There are thousands of NGOs which are doing excellent work. And they are contributing to social welfare in areas like education and public health. They are children of philanthropy. They are children of charity. Many of them thrive on government grants. Many of them thrive on CSR funding. And they are very inadequate assessment of their impact on the society. I am talking about the financially viable entities which can sustain themselves on their own viability while delivering benefits to the society. They have a potential of contributing significantly to the unserved, the disadvantaged and the unserved in the society. You know, the Nobel laureate Muhammad Yunus, I don't know whether you've heard of him, Muhammad Yunus of Bangladesh, the Grameen Bank of Bangladesh. He says that this entrepreneur, this social entrepreneur, competes in the marketplace with all other competitors and makes profit. But at the same time, he has some impact on the social good, on the social society at large. That is what a social business is. He defines social business in the context of the rural poor of Bangladesh. The Grameen Bank of Bangladesh, which was founded by Muhammad Yunus, it entered into collaborations with companies in the West. It entered into collaboration with Adidas of Germany. It entered into a collaboration with Danone of France. And they supplied shoes for the poor children at affordable price. They supplied yogurt, medicated yogurt at very affordable price to the poor children in Bangladesh. So he defines social business as a non-dividend company. It is a company which doesn't pay any dividend. And it is dedicated to solving human problems. It was a concept that arose from his practical experience working with villagers in one of the poorest countries of the world. Now, the good news is that there are many areas of light out in the tunnel. Even in our country, there are such social entrepreneurs. For example, we have people like Shrikant Bola. Shrikant Bola was born visually impaired in Machilipatnam in Andhra Pradesh. He was denied admission
in coaching classes for the IIT because he wanted to study engineering. But he was denied admission because he was blind. But then he went to Massachusetts Institute of Technology, and he was the first international blind student in MIT. Then he came back to India, and 2012 he started Bulant Industries, which manufactures Areca products. Areca products and provides employment to several hundred people with disabilities. Bulant produces eco-friendly cycled craft paper. He produces packaging products from recycled paper, disposable products from natural leaves, and packaging products from usable plastics. Bulant Industries has shown exceptional growth during the last 12 years, and it had a turnover of more than 200 crores last year. Bulant Industries' major objective is to employ differently disabled people, and also help in environment protection. And Shrikant says that to be a successful entrepreneur, you don't need eyes, you need vision. Now, he is one of these social entrepreneurs whom I look up with great respect. And there are so many others. For example, you must have heard of Akshay Patra. Akshay Patra started with a vision that no child in India shall be deprived of education because of hunger. They have provided crores and crores of meals to the students and to other needy persons. And the impact of their initiative that was witnessed over a period of time is that there was increased enrollment in the schools, there was steady attendance, and better concentration by the students. So results were better. And also there was a visible improvement in the health of the students. Similarly, there is a lady called Urvashi Sahani. She is the founder of Study Hall Education Foundation, which is an organization dedicated to offering education to the most disadvantaged girls in the country. She has worked with over 900 schools all over the country and has changed the life of lakhs of girls. She was facilitated with a Social Entrepreneur of the Year award for her selfless work, dedication, and passion. Then there's Harish Handa. He's another pioneering entrepreneur, and he's a very committed person. He is the founder of Celco, a company rendering sustainable energy source to the rural areas of the country. The project was first rural solar plant, and he has supplied over 120,000 installations all over the country in the last 5 years. Then there is another lady called Ajita Shah, who works with a mission to empower the rural India. She aims to provide the best of technological solutions in remote villages. She is the founder of Frontier Markets that supplies solar energy-powered products to rural India at extremely affordable cost. The company has sold over 10,000 solar solutions until now, and there is no stopping them. They want to go to the remotest part of the country. But however, these solutions are there, these examples are there. However, on a larger scale, much progress has been made. But our social and environmental problems are getting aggravated. They are on account of poverty, of inequality, and of climate change. Traditional organizations of government, civil society, and the market, they have fallen short to solve our ever-increasing societal problems. And this calls for the government, civil society, and the market to work together to address the problems of the less privileged. A special enterprise, the social enterprise that I'm talking about, which is a hybrid creature. It's like a centaur.
with the heart of a social activist. It has the heart of a social activist, a head of a businessman. And the body is energized by public institutions. The challenge now is to create an ecosystem for development and growth of social enterprises in the country. Presently, there is no forum within the government. There is no forum to enable interdisciplinary, interdepartmental, and collaborative decision making involving the state, the civil society, and the market. 3 years back, the government announced the intention to set up a social stock exchange. It was announced by our finance minister in her speech in 2019. This comes with a huge responsibility to build the right ecosystem for social enterprises and to impact investors. But it is surprising that despite a lapse of 3 years, this project is still on the drawing board. It is worthwhile mentioning that social stock exchanges are different from the traditional stock exchanges. The most important function is to act as a platform for social enterprises and social investors. The social investors are the investors who not only are interested in financial returns, but also focus on social and environmental returns. They invest mostly in enterprises having direct social impact. To sum it up, social enterprises are not new to India. Best practices are there. But the much needed ecosystem to capture the country's social problems and attain scalability is not there. The emerging sector, having potential to solve societal problems, is riddled with challenges such as funding support, regulations on the ease of doing business, and managerial skills. So let us be clear of one thing. The creation of an ecosystem conducive to the growth of social enterprises is a multi-stakeholder activity. It has to be co-owned by the public institutions, by the private sector actors, and also by the civil society. In a simple understanding of things, the infrastructure and financial structure can best be provided by the public institution, the banks and the public institution. The logistics for operation are the responsibility of the private sector, and the civil society should support them with new ideas of impact on the unserved sections of the society. In the end, I would only say that I have a dream. And my dream is that in 10 years' time, when we would be celebrating the 85th anniversary of our independence, there should be social enterprises competing with each other to fill the needs of the society, the needs of every section of the society which is underprivileged and unserved. And if there is a conducive ecosystem built by all of us, by all the stakeholders concerned, then I think it should be possible. And that, in my view, will be a fitting tribute to the memory of Vaidyaratnam. Thank you very much. Thank you, sir. സ്ഥാപക ദിനാഘോഷത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യ ഭാഗമാണ് PS വാര്യർ സ്മാരക പ്രഭാഷണം. വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ വിദഗ്ധരായ പണ്ഡിതന്മാർ സ്മാരക പ്രഭാഷണത്തിനായി ഈ വേദിയിൽ ഓരോ വർഷവും എത്തിച്ചേരാറുണ്ട്. ഈ വർഷം സ്മാരക പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഡൽഹി ബ്യൂറോ ചീഫ് സീനിയർ അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർ ശ്രീ വെങ്കടേഷ് രാമകൃഷ്ണൻ ആണ്. മഹാമാരിക്കാലം തേടുന്ന ബഹുമുഖ ആധുനികതയും നവീന വികസന വഴികളും എന്ന വിഷയത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത്. പ്രഭാഷണത്തിനായി ശ്രീ വെങ്കടേഷ് രാമകൃഷ്ണനെ സ്നേഹാദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു.
ഈ സദസ്സിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ പ്രൊഫസർ റാബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ, ഉദ്ഘാടക കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യമന്ത്രി ശ്രീമതി വീണ ജോർജ്, ഡോക്ടർ PM വാര്യർ, GC ഗോപാലപിള്ളൈ, respected chief guest Shri Prabhat Kumar, whom I had good fortune to meet 20 years ago in Jharkhand when he was governor. I was a relatively young reporter who had gone to Jharkhand to cover something, and then one of my friends who was going to meet the governor said, "Come on and we'll meet." And I had an occasion to meet, catch up with your inspiring personality. I'm so happy to recapture those memories once again here. So, coming to the topic, I have taken a topic which kind of reads slightly complicated. It says, towards a pluralistic modernity and new development paradigms in the state of pandemic. In fact, you have also spoken certain parts of this topic because you have spoken about the need for new social entrepreneurship schemes. But then I am trying to take a larger view of the situation. And according to me, the very conduct of this program, which has been postponed multiple times, is a kind of metaphor for my topic. We are in a totally uncertain kind of era. നമ്മൾ ഈ പരിപാടി മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം മാറ്റിവെച്ച ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ, അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപകം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ടുവേർഡ്സ് എ പ്ലൂറലിസ്റ്റിക് മോഡേണിറ്റി ആൻഡ് ന്യൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പാരഡൈംസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പാൻഡമിക് എന്നുള്ളതാണ്. മലയാളത്തിൽ അത് മഹാമാരിക്കാലം തേടുന്ന ബഹുമുഖ ആധുനികതയും നവീന വികസന വഴികളും എന്നതാണ്. മഹാമാരിക്കാലം നമ്മളോട് പല തരത്തിലും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സമ്മേളനം 3 പ്രാവശ്യം മാറ്റിവെച്ചത് തന്നെ നമ്മൾ പലതരം വഴികൾ തേടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല, ഇത്തരമൊരു വിഷയം നമ്മൾ ഡോക്ടർ PS വാര്യരുടെ ഓർമ്മയിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ നമ്മൾ പുതുക്കുന്ന ഒരവസരത്തിൽ ഇത്തരമൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും അനുയോജ്യമാണ് എന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനൊരു വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്തതും. PS വാര്യർ കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനത്തിന്, നമ്മുടെ നവോത്ഥാന പ്രക്രിയക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവന ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ മന്ത്രി പറഞ്ഞ രീതിക്കപ്പുറം കടന്ന് ഈ സംഭാവനയെ ചരിത്രത്തിൻ്റെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ തലത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്ത, പഠിച്ച വലിയ പ്രബന്ധകാരന്മാർ, ചരിത്രകാരന്മാർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. ഡോക്ടർ KN പണിക്കർ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളാണ്. കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയ്ക്ക് PS വാര്യരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റത്തെ അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് what PS Varier did to Kottakkal Aryavaidashala was innovation within the discipline. ആര്യവൈദ്യം എന്ന് പറയുന്ന വിജ്ഞാന ശാഖയ്ക്കകത്ത് ഉള്ള നവീകരണം, ഇന്നോവേഷൻ വിത്തിൻ, ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് ബിയോണ്ട് ട്രഡീഷൻസ്. അതായത് പാരമ്പര്യത്തിനകത്തും പാരമ്പര്യത്തിനും ആധുനികതയ്ക്കും ഇടയിലും
മറികടക്കുന്ന രീതിയിലും, അതായത് പാരമ്പര്യത്തെയും ആധുനികതയും മറികടക്കുന്ന രീതിയിലുമുള്ള നവീകരണമാണ് അദ്ദേഹം ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശാഖയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നാണ്. അദ്ദേഹം അത്തരമൊരു ഇന്നോവേഷൻ, നവീകരണം, അത്തരമൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ, സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ്. ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന വെല്ലുവിളികൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് സമൂഹത്തിന് കൂടുതൽ വികസനം, ജനങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം, ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവർക്കുണ്ടാവേണ്ട സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികൾ, അവർക്കുണ്ടാവേണ്ട നല്ല പൊതുജനാരോഗ്യം, അവർക്കുണ്ടാവേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസം, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രാഥമികമായ കൺസേൺസാണ് ആ സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് PS വാര്യരുടെ ഓർമ്മ നമ്മൾ പുതുക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പന്ഥാവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാഠങ്ങൾ തേടുമ്പോൾ, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞ 3-4 തലമുറകൾ, ലോകത്ത് ജീവിച്ച 3-4 തലമുറകൾ അനുഭവിക്കാത്ത, അവർ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭയങ്കരമായ മഹാമാരിയുടെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉള്ള പുതിയ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നത്. ഈ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ 3 തവണ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായി. 3 പ്രാവശ്യം. ആദ്യത്തെ തവണ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക്, ഞാൻ നമ്മുടെ MT രാമകൃഷ്ണനോട് ചോദിച്ചു, ഈ ഡയറി, അതിൽ നിന്നുള്ള എക്സേപ്റ്റ്സ്, PS വാര്യരുടെ ഡയറിയിൽ നിന്നുള്ള എക്സേപ്റ്റ്സ് എടുത്തൊരു പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ പുസ്തകം എനിക്ക് തരികയുണ്ടായി. അത്ഭുതകരമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ആ പുസ്തകത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ. ഒരു വൈദ്യൻ ലോകത്തെ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത്, ഒരു വൈദ്യൻ ജനങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ചികിത്സിക്കേണ്ടത്, ഒരു വൈദ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ഥാപനം കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടത്, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ആ ഡയറിയിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ മാത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അത്രമാത്രം സമഗ്രമായിരുന്നു. ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈദ്യ ചികിത്സ ഒരു ശൂന്യതയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകത്തിൽ നിന്നോ വന്നിട്ടുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നില്ല. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എണീച്ച് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്